Құрметті конференцияға қатысушылар, біз сіздермен діндер терроризмге қарсы халықаралық конференциясының аясында жүздесіп отырғанымызға қуаныштымыз. Бүгін біздің іс-шарамызға халықаралық ұйымдардың басшылары, әлем елдері, парламенттерінің депутаттары, әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері, съезі хатшылығының мүшелері, сонымен қатар дипломатиялық корпус басшылары мен сарапшылар қатысып отыр. Терроризм қазіргі адамзат өркениетіне үлкен қауіп төндіріп отырған қатер. Осыған орай терроризмге қарсы бірлескен күш-жігерімізді талқылау мақсатында тұңғыш рет осындай бірегей құрамда жиналған маңызды форумға қатысып отырғандарыңыз үшін біз сіздерге шынайы алғысымызды білдіреміз. Қазақстан Президенті Н.Назарбаев конференцияға айрықша маңыз бере отырып, форум қатысушыларына өзінің үндеуін жолдады. Соны оқып беруге рұқсат етіңіздер. Құрметті ханымдар мен мырзалар, діндер терроризмге қарсы атты халықаралық конференцияға қатысушыларға шын жүректен сәлем жолдаймын. Бүгінде терроризм қатері халықаралық қауіпсіздік туралы түсінігімізді түбегейлі өзгертті. Терроризм шекара талғамайды, бай және кедей ел деп бөлмейді. Осынау қауіпке тойтарыс беретін бірегей, әрі жалпыға ортақ шешім әзірге жоқ. Сондықтан бұл жаһандық індетке лайықты қарсы тұру жолында бірлескен күш-жігерімізді еселей түсуіміз қажет. Терроризм идеяларын жою үшін бір кісідей жұмылу, саяси қайраткерлердің, діни жетекшілердің, қоғамдық пікір көшбасшылары мен бұқаралық ақпарат құралдарының ағартушылық бағыттағы кең ауқымды жұмысын жүргізу аса маңызды. Мен Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының отырысында терроризм мен экстремизмге қарсы тұра алатын бірыңғай әлемдік желі құруды, сондай-ақ осы саладағы халықаралық құқықтық базаны жетілдіруді ұсындым. Әлем 21 ғасыр атты манифестімде барша адамзатты жаһандық қауіпсіздік пен тұрақтылықты сақтауға шақырдым. Бұл ретте түрлі конфессиялар, діндер, мәдениеттер мен өркениеттер өкілдері арасындағы өзара түсіністіктің маңызы айрықша. Діндер терроризмге қарсы атты халықаралық конференция әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері съезі аясында сәтті өтіп жүрген саяси және діни қайраткерлер сұхбатының бірегей форматын дамытуға айрықша серпін береді. Осы форумның Астанада өтуінің өзіндік мәні бар. 100-ден астам этнос өкілдері тұратын Қазақстан халқы әралуандық арқылы бірлік қағидатын ұстанады. Бұл біздің халқымызға сан түрлі қиындықтарды еңсеру, әлеуметтік экономикалық даму жолында зор жетістіктерге жету үшін күш-қуат берді. Бүгінгі бас қосу мәдениеттер мен діндер сұхбатты тәжірибесін байыта түсетініне және сіздердің тараптарыңыздан терроризмге қарсы іс-қимыл барысындағы діннің рөлін арттыруға бағытталған тың идеялар ұсынылатынына сенімдімін. Конференция қатысушыларға нәтижелі және жемісті жұмыс тілеймін. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаев. Dear participants of the conference, the message from the President of Kazakhstan is evidence of the vital importance of this conference. In 2003, President N.Nazarbayev launched the Congress of the Leaders of World and Traditional Religions. Since then, Astana has been hosting this forum on a regular basis. 5 successful summits have proved that this dialogue platform is essential in the 21st century. Over these years, the Congress participants have adopted valuable final documents reflecting common visions
and approaches to the most pressing issues facing the world. This initiative is aimed at promoting interfaith dialogue and multicultural coexistence in a globalized world, preserving universal values, youth education, countering terrorism, etc. The final documents of the Astana Congress became possible thanks to joint efforts and were adopted by consensus. The fifth summit held last June in 2015 strengthened high-level dialogue between religious and political leaders. United Nations Secretary General, His Majesty the King of Jordan, President of Finland, and all religious leaders participated in the fifth forum. I am confident that this conference will give new momentum to constructive dialogue. Earlier this year, we have witnessed another wave of terrorist attacks in different parts of the world. Unfortunately, terrorists are expanding their activities. Radical groups are receiving stable funding, skillfully use high-tech, and even claim to be a quasi-state structure. We can fight this global evil only through joint efforts. As the President of Kazakhstan urged in his message to the participants of the conference, we should move from local actions to a comprehensive strategy to root out terrorism. I believe that we can include this President's proposals in the final document of our forum. Terrorism seeks to undermine international law, principles and mechanisms of cooperation between states, their commitments to human rights and freedoms. Better consolidation of the human civilization can be the only response to this menace. Our societies, and first of all, mass media, should establish and spread out ethical norms to prevent any incitement to religious hatred. In broader terms, it's essential to eliminate extreme poverty, hunger, and epidemics, to which we have committed ourselves in the 2030 Agenda for Sustainable Development. We also should solve military conflicts which serve as a breeding ground for terrorism. Education and enlightenment are crucial. These two pillars are yet to be improved so that the young people are aware of the evil nature of terrorism. President of Kazakhstan in his manifesto, The World, the 21st Century, warns about the erosion of international law. Therefore, national counter-terrorism policies should be based on the central and coordinating role of the United Nations in global affairs. We need to realize that terrorism must be countered not only by individual countries or their groups, but by the entire world community. It's obvious that religion plays an ever-increasing role in modern societies. So does parliamentary diplomacy. Religious leaders and parliamentarians, being prominent and powerful representatives of their people, should be extensively involved in counter-extremism activities, including prevention measures, crisis management, the reconstruction of societies that suffered from terrorism and extremism. At the same time, we should take common position condemning actions of anti-religious extremists offending the feelings of believers. Consequently, another task facing us is to divide freedom of speech from blasphemy. This is a complex task that requires continued attention, dialogue and cooperation, which our conference stands for. We hope that our discussions will be fruitful and constructive, and we will strongly contribute to the fight against terrorism.